Hello, everyone, and welcome again to another online recorded lecture. In the last class, we finished talking about more things about assignment operation or assignment statement, what is assignment statement and for what we are using them. And we said we can using them for mainly two things, either to declare, على أساس نسوي declaration, okay, for example, initialization for the first time, or for overwriting for this specific variable. Also, we talked about many other things, such as the increment and decrement, post and prefix, and we say these are so important concepts, and it may and 100% will come in exams. Today, inshallah, we're going to continue chapter 3, and specifically today we're going to talking about formatting numbers. طيب, CN, sorry, which is the opposite of C out. And also we will talk about something called constant, symbolic constant. Okay, so please pay attention with me. And if you have any questions, of course, I'm available at any time if you'd like to ask. Okay, so let's start with the first point here, which is formatting numbers, okay, for program output. We all know, كلنا نعرف, okay, when you print or display something, specifically numbers, okay, sometimes it's actually printed in like a messy way. يعني تنطبع بشكل غير مرتب. أعطيكم مثال. يعني مثلا, for example, when you are printing invoice, okay, اللي هي البيل, فاتورة. Okay, usually you'll find numbers are literally like under each other. يعني مثلا الطلب الأول كان مثلا 30. Okay, الطلب الثاني كان مثلا 100. So it's going to be exactly like under each other. So it's supposed to be like this. يعني المئات هنا, okay, العشرات هنا, الأحاد هنا. Okay, the same thing, for example, for 1,000. 3,000, and this is the 100, this is the 10, and this is the ones. Okay, in order to keep this formatting in a very neat and good way, we have to tell the compiler, okay, what is exactly we are aiming for. Yani, for example, if we would like to print a double or a float, okay, and we want to specify فقط أنا أبي لما تطلع النتيجة أنا أبيها بصيغة digit precession أو هذه الفاصلة then مثلا digit. So I only want 2 digits here, and here is the precession or the decimal point, but in 2 digits here. Okay, in order to format this in this specific way, we have to use these formatting methods. Okay, that we are going to discuss them today. Okay, so it's a proper output for formatting. Okay, in order to easy for use and user satisfaction. Usually we use them, of course, with the C out. Okay, but in order to be able to use these formatting numbers, we have to add another header file. تتذكرون قلنا الهيدر فايل اللي عادة نستعمله الأساسي Iostream اللي هو input output stream هو اللي فيه السي ان والسي اوت عموما. without this header file ما راح يتعرف الكومبايلر على أي شيء، لا السي ان ولا السي اوت ولا حتى ولا الانتمين ولا شيء، ولا ما راح يعرف ولا حاجة. Okay, so in order to use the formatting number, we have to add another header file called manipulator. Okay, in order to use it. Okay, here is it. This is actually the new header file that we're going to use, or we have to use, in order to be able to use the formatting number or the methods of formatting numbers. It's called Manip, okay, which is actually short for input output manipulator. Manipulator يعني الشيء اللي يتلاعب فيه أو يتصرف فيه. Okay, so manipulator, okay, Manip is the header file that we can use it in order to set the number of spaces for numbers. طيب لما نجي نطبع النمبرز, in order to select
number of spaces لكل number على أساس يكون مرتب، مثل ما قلت لكم من قبل انطبع تحت بعض. Okay, we have to use this header file. الهيدر فايل الأساسية اللي من قبل استعملناها so far is called Iostream as I said. وكلها موجودة طبعا في namespace std. تمام. Let's do it. Of course, take a look here. كيف إيش استعملنا هنا؟ We use the cout with this specific way where we are going to use cout and the output operation. كذا خلينا نسمي هذه output operation. Only one time we used cout, only one time. وهنا ما حطينا semicolon because we didn't put cout except once. لو إني حطيت بنات أكرر مرة ثانية، لو إني حطيت هنا cout مرة ثانية fine، لكن هنا مفروض تحطين semicolon. لو إني حطيت بعد وهنا مثلا cout بعد كذلك، هنا لازم تحطين semicolon. But here because I only used cout once, that means أنا بأظل بس أحط بس يعني I will only put the output operation في كل مرة without cout، يعني بستعمل cout مرة واحدة and I will put the output operation. ما راح أحط semicolon until the very end هنا. طيب هذه نقطة. Now النقطة الثانية what I want to introduce for you is this lovely function. مو أنا قلت لكم من قبل يا بنات إن أي function في الحياة، أي function there is actually a pass parameter between the two parentheses. Okay. هنا هذه الفانكشن اسمها set w، يعني بمعنى set width، يعني كأني أقول أضبط العرض. set width set w. Okay, وهنا between two parentheses I have to put the number of digits that I wanted to be set. لما أقول لك set w3 okay، أو أحط هنا 6 طبعا this is the output. هذه ال output operation كأني أقول print this or use this method اللي هي set w3. طيب بعدين طيب تبي تستعملينها على إيش؟ You want to implement it on what? On number 6. طيب بعدين طبعا endline. هذا معناته إن now the compiler طيب راح يخصص we're going to put or set 3 digits for this number 6. طيب and it's going to put it here. طيب تخيل إن الآن هنا في كلمة وهنا في كلمة، بأطبع لكم الآن with a word على أساس أوريكم how it's actually going to be printed. Okay, it's going to put it here. Okay, وكذلك لأنها آحاد. Okay, وشوفوا هنا in the example also we will do the same thing with number with 10 يعني 18 فيها عشرات أحد وعشرات. Okay, and I'm going to do the same thing. Set the width to 3 يعني 3 digits. بنخلي لها مكان for 3 digits. هذه الأحاد وهذه العشرات وهذه المئات. And because 6 is only 10th okay يعني بس عشرات it's going to be printed هنا. يعني لو إني حاطة مثلا high طيب وبعدين حطيت set width 3 و6 راح يترك 2 يعني راح يترك 2 spots ويطبع ال6 here. طيب وبعدين راح ينزل هنا new line. اوكي set w3 راح يترك وانا طبعت 18 راح يترك هنا 1 space وراح يطبع ال 18 in this way. اوكي شفتوا تحت بعض الأحاد تحت الأحاد والعشرات هنا لأن ما في عشرات ما في شيء. It's going to be empty and here is the 18. وشوفوا السطر اللي بعده we're going to print we're going to use set w the same thing with 3 but of course we're going to print نحاول نحن نطبع يعني a number with 3 digits أحاد وعشرات ومئات. So it's going to be printed like this. 1 هنا المئات hundreds 2 with tens with tens and 4 with ones. Okay, so this is how you are expecting it. And when we of course in the next line when we add them up it's going to put them here without يعني without putting any kind of precessions لأني هنا ما استعملت set width.
okay. فما راح يحطهم بحسبة معينة. Okay, so we use set W in order to format numbers. Okay, أساس نسوي تنسيق للأرقام. Okay, so we usually use this set W for this reason. Okay, let's now try to go in dev C++. No, okay, number one, we would like to include Iostream. Okay, and this is the new header file, include Manip. Okay. Oh, we forgot the hash. Okay, nice. Now we already did this, and let's using namespace std. Okay, and main. هذا خلاص المفروض ان هذه الاسطر you know it exactly as your name. المفروض حتى ما تغلطوا في السبيلنج حقها، خلاص من كثر ما كررتوها المفروض انكم الى الان you already ready. يعني انا افترض ان انتم already يعني حاولتوا تبرمجون 3 4 5 6 7 مرات. You already know how to do this. Okay, so let's add like a small comments or no, let's see out it. Okay, let's see out this program will use set W function in order to format numbers. Okay, طيب. Now here they directly printed these numbers. Sorry. They directly printed these numbers. Okay, so let's just use cout. So when you say cout, كيف يا بنات تستعملون الست W هذا؟ تستعملينه before the number that you want to set. يعني في البداية cout the output operation set W or set width بعدين between two brackets تحطين number of digits that you want to set for this number. طيب بعدين ال output operation بعدين تحطين النمبر. وإذا كنتي من قبل you declared for example variable and you stored this number inside the variable معناتها تحطين ال variable هنا. يعني for example if I put for example if I declare a variable for example called A and for example هنا and A equal 6 مثلا هنا طبعا of course I have to put A here. The same thing, okay? So here, cout, I'm going to put here the set W. Okay, set W, and you would like to put like three precessions or like 3 spaces, 3 spots, whatever you can, whatever you would like to name it here. We said, for example, 6. Okay, and here we are going to put end line again because we don't want to we would like to use one output, one cout. Okay, here that means we are not going to add a semicolon until the end. اوكي بنات يلخبطون الى الان cout اذا كنت تبين تضيفينها في كل سطر it's up to you لكن هذا معناته in each and every line you're going to add the semicolon. Here in this situation كيفي انا ابي ما استعمل cout الا مره واحده and that means you're gonna only add the semicolon at the end whenever you finish your own printing or cout statement. Okay, so this is the end line. Let's show the indentation, okay? And I don't want to put like another cout, so I'll go set W. ممكن حتى نستعمل cout هنا عادي. ولازم حتى نستعملها هنا. We just would like to add like another new line هنا. Okay, end line. Set W and here we would like to add another set W. Set W, set width. Set width, the same thing for three spaces.
okay, but this time we will like print 18. okay, بنشوف كيف تنطبع. End line. okay, and the same thing, set W with 3 spaces. okay, وهالمرة بنطبع 124. okay, and we put here end line. okay, here it shows you that actually راح أوريك كيف راح تنطبع مجموع الأرقام without using set W. That's why I use them. okay, so I did this part or this line actually for a purpose. راح أوريكم كيف راح تنطبع لو إني ما استعملت set W. okay, طبعا مجموع هذه الأرقام ثلاثتهم راح يكون number of 3 digits. طبعا 124 plus 18 plus 6 of course going to be يعني a number with 3 digits. راح أوريكم now how it's going to be printed. Let's say for example I would like to add like just a small line. okay, then at the end I'm just going to print the addition of them, like 6 plus 18 plus 124. okay, so this is only going to show you end line. This is only going to show you how it's going to be printed without set W. كيف بيكون هذا شكله مرتب while this is actually like kind of random. okay, then of course we're going to do the return 0. okay, now let's do compile and execute. Of course, it's going to ask me about the, let's call it set1 or set W1, whatever we'd like to call it. okay, where is the problem? Expected primary expression, understand, before token. Here is it. Because here I added semicolon. بنات شوفوا هنا يا بنات، شوفوا هنا لما أعطاني هذا الايرور شفت هنا أن إيش المسج حقي. ضروري يا بنات تعرفون كيف تقرون expected primary expression before اللي هي السي اوت اوبريشن توكن. قال لك انا كنت اتوقع ان في شيء قبل السيميكولن، يا اما اني اصحح الخطا، يا اما اني اشيل السيميكولن من هنا، طيب على اساس ان السي اوت ما انتهت، طيب، او اني اضيف سي اوت هنا. okay, so if I started here see out, okay, let's do see out, or even if you remove the semicolon from there, both of them are correct. okay, let's wait for a while for the results and see. Take some time, and I have no idea why it take some time. Excellent. شوفوا هنا. Oh, wait. Actually, there is. I want them to be there. I want it to be here. Wait. I have to fix it. شوفوا هنا ما حطيت new line هنا. Let's remove this and do compile again. Okay, take a look here. So شوفوا هنا كيف يا بنات. افتراضيا طبعا لأن ما في هنا شيء ثاني مكانه، of course افتراضيا راح يكون نفسه. لكن take a look how set precession or set W or set width is actually made them go like directly behind or directly in top of each other. تخيلوا الآن، خلينا الحين بوريكم لما ما أحط set W وشوفوا إيش الفرق بينهم. هنا رتب لي إياها الأحاد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، طبعا هنا المئات فاضية لأن ما في أحد في مئات إلا 124. تخيلوا إني ما حطيت set precession how it's going to be. لو إني ما حطيت set precession حوريكم how it's going to be. معناتها I'm just going to print 6 كذا لحالها و18 لحالها و124 لحالها. Take a look how it's actually going to be. تذكروا كيف كانت مطبوعة والآن how it's going to be printed. Okay, take a look here. هنا إيش اللي صار؟ ما حط لي ما رتب لي الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات، حاسل إياها. هنا 6 تعتبر أحاد، حاطها تحت العشرات، حاطها فوق العشرات، حط فوقها مئات. This is not formatted.
This is not formatted. المفترض ان الارقام حتى تتذكرون في الانفويس، تتذكرون في البيلز، في الفواتير، اوكي، دائما الارقام تجي كذا تحت بعض بالشكل يعني incorrect way، احاد تحت احاد، عشرات تحت عشرات، مئات تحت مئات. اوكي، this is actually incorrect. That's why يا بنات it's actually so important when you print numbers to use set width، على اساس تحطين الwidth for your own numbers. يعني now when I put them in this situation بتشوفون حتى لو انك مثلا طلبوا في الفواتير اللي عندكم بتشوفونها مقسمه بهذه الطريقه، الاحاد تحت الاحاد، العشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات. Okay, this is actually how to set them. يعني I already set like width, specific width for this. يعني هنا هذا الwidth، هذا العرض اللي يتكون من 3 digits، طيب مخصص لهذا الرقم. إذا ما كان فيه إلا آحاد it's going to be in the يعني right side، راح ينحط هنا. لو كان فيه 2 numbers it's going to be fit in this way. If it's 3 numbers it's going to fit in this way. Okay, this is what I mean by set number, set width. يعني مثلا تخيلوا الآن that I will put them how can I say it؟ طيب خلينا نشوف at the same line of course. The number is طيب set W3 6 تمام. معناته بعد ما أحط سبيس كلش بس تشوفون، معناته بعد هذه الكلمة the number is okay راح يكون الرقم 6 مخصص له 3 spots or 3 spaces. بوريكم الآن. Let's do execute. Excellent. شوفوا there is like spot for 3 numbers. شوفوا مع أني ما تركت أبدا ولا space. Okay, this is what I meant of course. That means احنا خصصنا width for this number اللي هو مكونة من 3 precessions or 3 numbers, whatever you would like to call it. So this is actually the first method اللي هو set W أو set width. Okay, وتحطون between 2 brackets you have to put the number of spots you would like to put for your own number. Okay, so I wish that you already understood this point. So again, in order to use set W, which is one of the formatting number manipulators, you have to use this header file اللي هو include Manip. Okay, so the fields again with the manipulator must be included for each value. طيب يعني في كل مرة لازم you have to add it before the value be printed. Okay, وتفصلون بينهم بالoutput operation. Okay, so another number formatting manipulator is called set precession. مو set width. Set width for the width only. Set precession is going to set number of digits after decimal point. طيب أفرضوا إن الرقم يعني it has like so many numbers or so many decimal points. Okay, set precession تضمن لك إن whenever you are printing a number that has digital or يعني decimal points إنها تنطبع only with the specific number that you are specifying with set precession. يعني بعض الأحيان لما تسوين calculations a number of like يعني number of digits after decimal point تكون طويلة، أنت ما تبينها تنطبع كذا، تكون مرة وحشة شكلها مو حلو. So in order to like fix them, in order to set them, you have to use this function that called set precession. Okay, if the filled width okay is too small, cout will ignore set W manipulator. What does that mean? يعني تخيل الآن أنا استعملت الست precession وطلبت إنه يكون عندي بعد decimal point for example 3 numbers. طيب وكان النمبر اللي أنا أبغى أطبعه أساساً it has like 100 number يعني 124 وأنا طالبة إن الست W okay الwidth يكون for example 4 وعندي after the decimal point after I have for example another three numbers or another 3 digits.
اوكي وانا اوريدي قايله الست دبليو ابيه فقط 4 يعني 124.1 بس. طيب اذا كان too much كذا ايش راح يصير؟ الان بوريكم each and every situation. There are like a lot of situations now with me. Okay, it says here طبعا بوريكم الحين examples. If the field with width is too small, see out, we're going to ignore sit W. Okay, manipulator goes sitting and allocate enough space for printing. يعني مثلا لو اني طلبت هنا sit W تكون 3 for only 3 وانا already عندي digital decimal يعني decimal numbers. اوكي ايش راح يصير في هذه الحالة؟ the see out we're going to ignore sit W يعني بطنشك انت قلت لي بس 3 انا already عندي another like decimal places وين احطهم فيه it's going to ignore the sit W. هذه first situation الأولى إن إذا كانت الست W ضيقة مرة صغيرة على printed number. okay, the see out we're going to ignore the sit W. طيب what about if the sit precision setting is too small for the functional part؟ يعني مثلا أنا قلت أبي sit precision اللي هي number of digits after the integer number أبيها فقط مثلا 1 sit precision. طيب بس أنا already عندي 3 هنا 3 digits after the point. أنا قلت لك أبيها تنطبع بس لما تيجي تطبعها 1 decimal place فقط. طيب إيش راح يصير؟ If the sit precision setting is too small, طيب, the functional part of the value is rounded to the specific number of decimal places. يعني مثلا هنا أنا أبي sit precision 1 يعني I want only 1 decimal place to be printed. معناته أشوف the number after this 1 precision. هل can I like round it? هنا I can't round it. Okay, I can't round it, so I'm going to ألغي. Okay, if the sit precision value هذا طبعا at least في one sit precision. If the sit precision value is too large, the fractional value is going to be displayed as it is. لما أقول لك مثلا sit precision 10 والرقم حقي اللي راح ينطبع as 124 for example 0.312. طيب وانا الست بريسيشن حقي قلت 10 ابي 10 ارقام بعد الفاصله يعني اكبر بكثير من the current number. معناته خلاص it's going to be printed as it is. Okay, and now next example is going to show you like a very detailed one. Okay, the first one okay, so this actually going to show you some the formats of the manipulators, situations اللي ممكن تصير لما استعمل sit W2 معناته I'm going to set the width for 2 places. طيب ويكون الرقم اللي راح أطبعه the number will be print is 3. This is how it's going to be displayed. راح يتركون هنا مسافة for the first number يعني إذا حطيت set 2 spots معناته أنا أتوقع أنه بيكون عندي على الأكثر رقم من 2 digits. إذا كان فقط أحاد it's going to be printed here. إذا كان أحاد وعشرات it's going to be printed like this. So numbers fit in the field. ما عندنا أبدا أي مشكلة. Another situation, another example لما أقول لك sit W3 ويكون الرقم اللي أنا أبي أطبعه 43 يعني it consists of 2 digits. Again, because it's sit W2 we are totally fine. And there are actually 2 spots. So it's perfect. الأحاد تحت الأحاد العشرات هنا تحت العشرات. We have no problems. Until now we are in the safe side. Now next example لما أقول لك sit W2 سوي العرض
مناسب ل 2 numbers ويكون النمبر اللي أنا بأطبعها consist of 3 digits. إيش راح يصير؟ As we said before لما يكون الست width أصغر من الرقم الحالي، أوكي الست width حطيناه 2 معناته إحنا قلنا نتوقع إنه 2 numbers وفجأة أنت بتطبع لي 3 numbers، يعني شلون أطير لك واحد من الأرقام؟ ما ينفع. It's going to be ignored. الفيلد width اللي هي الست W it's going to be filled, it's going to be ignored وننزل الرقم مثل ما هو. يعني سلامات أحذف لك واحد من الأرقام. I'm going to ignore your own comment. Okay, so this is the first situation. First situation إن الست W تكون smaller than the printed number. In this situation, the cout or the compiler are going to ignore the set width. Next situation or next example or next case, okay, when what هنا عندنا set W2 وحاط لك كذلك number with precision. شوفوا هنا بنتك تقول طيب بس ما في إلا 2 numbers. لا، حتى البريسيشن حتى الفاصلة تعتبر لها spot، لها يعني لها مكان في الويدث. فلما أقول لك 2.3 المفترض إنه يكون لها 3 spots not 2. 1 2 كان يقول 2 point وأوقف. كذلك كان النمبر is bigger than the set W in this situation going to the filled width will going to be ignored. طيب so حطوا في بالكم that the precision or the decimal point is actually need a spot, need a space. Okay, حال الرقم، حال النمبر. Okay, another case, another example or another case. Now we will start to be more specific. طيب الآن أنت جبتي لنا طاري decimal numbers. تعالي الآن فصلي لنا how many decimal numbers you would like to add. طيب هنا كذلك النمبر manipulators. اوكي يقول لك هنا في كذلك عندنا شيء نتحكم فيه في الديسيمال بوينتس. set W5 معناتها I'm going to set 5 spots or 5 spaces for this number. طبعا هذا including الانتجر نمبر والديجيتال والديسيمال بوينت والنمبر after decimal point كلهم على بعضهم أبيهم يكونون 5 بس عطني لهم 5 spaces. أوكي شوفوا هنا اللي بعدها fixed. Fixed is actually another method that we are going or another manipulator ما نقدر نسميه method, another manipulator شيء تلاعب يعني أداة تلاعب. We actually gonna use it with the set precision. So set precision اللي استعملها على أساس نحدد how many decimal points we need. Okay لازم نستعمل قبلها fixed المانيبيوليتر fixed. الآن بوريكم كيف. Okay in this situation وإحنا قلنا set W5 طيب وعطيتك هذا الرقم 2.366. طيب كم رقمهم كلهم؟ كم عددهم كلهم؟ هل يجون 5؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. فإحنا so fine. Okay لكن مع إني قايلة لك هنا إن الست W5 لكني حددت لك يا حلو، حددت لك قلت لك أبي Precession 2، أبي بس 2 numbers after the Precession. حتى لو إن الست W تكفي أنا كذا كيفي أبي ست Precession أبي number of decimal points يكونون 2. In this situation إذا كان الست W كفاية لكن عندي مشكلة في الست Precession I want it to be less than the printed number أروح أشوف digits. هل أقدر can I make like rounded 366 معناته أقدر أخليها 3 7 وأخليهم 2 decimal points exactly like this. And because يا بنات شوفوا كيف انطبعت because I want the set W to be 5 معناته من اليسار من اليمين بسويهم 1 2 3 4 and I will leave the 5th space or spot empty. تمام
This is also can be asked. I can ask you, for example, in the output لما أقول لك أحط لك مثلا set W5 okay fix set precision 2 وأعطيك مثلا هذا الرقم. هذا معناته في البداية إيش المطلوب منك؟ تبين 2 بس set precisions، تبين 2 فقط precisions 2 digital numbers، معناته راح أحذف الثالث. okay والثالث can be rounded، معناته I'm going to 2.37 okay لكن هنا 6W5 معناته أنا أبيهم يصفون لي كأنهم 5 numbers، فمن اليمين I'm going to set them 1 2 3 4 هنا أخلي spot وأطبعها كذا 5 okay so filled width of 5 with 2 decimal digits. Okay, the next one, now I'm going to show you, of course, an example. Next one is set W5 fixed set precision 2 وهذا هو الرقم. شوفوا هنا what's going on. أول شيء let's see if the set W, if the width is actually fitting. How many numbers we have here? 1 2 3 4 تمام، معناته الويدث تمام. لكن في البريسيشن أنا أبي 2 digital places 2 decimal places بعد الدوت بعد الديسيمال نمبر أوكي، وأنا ما عندي هنا إلا 1 decimal number 3، لكني قلت لك غصب أبي 2 decimal numbers، معناته I'm going to add a 0 أوكي على أساس إني أطبق لك اللي أنت بيه البريسيشن 2. Okay, so in this situation, because why? What? Because the numbers are actually supposed to be 5. شوفوا هنا إيش الفرق يا بنات بين هذا الرقم how we printed this number and how we printed this number. هنا لأني بغيت 2 precisions I put them in this way and I put them in this way. شفتي حتى في البريسيشنز آحاد تحت آحاد، عشرات تحت عشرات. هنا في الانتجر نمبر آحاد تحت آحاد، عشرات تحت عشرات. Okay, so it's so important to know to put this to understand that. Okay, ومثل ما قلت لكم هنا set W set width is actually this is 5 decimals of like this, yeah, 5 digits 1 2 3 4 5 digits. Okay, number fits in the field with the specific or the specified precision. Note that the decimal point take up 1 location in the field with زدناهم 1 location اللي هو زدنا الصفر على أساس نلبي موضوع precision 2. The last situation here is what? When we put here set precision 5 set width 2 and set precision 2. لما يا بنات مع set precision 2 ما نستعمل الفيكست إيش راح يصير؟ راح يطبع لنا الرقم بالصيغة العلمية بالscientific notation. اوكي، لما مثلا اقول لك set W5 و set precision 2 اعطيك هذا الرقم. Take a look here. How many numbers here على اساس اتاكد ان كان ال width fit or not. How many numbers? 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 numbers. معناتها ايش؟ من البداية it's not fitting the width. معناتها I'm going to ignore the set width. أهم شيء عندنا الwidth. إذا الwidth مشى معانا تمام it's fit خلاص we're going to check the precision. إذا ما مشى معانا الwidth we're going to ignore it. بننزله مثل ما هو نروح نشوف الست precision كم precision هنا نحتاج. لكن هنا شوفوا لأن we didn't add fixed. Okay, it's actually written it with the scientific notation. Okay, so these are the comments or the situations with the set precision. Okay, some like situations, for example, when I have again the precision, for example هنا I set the width for 5 طيب والprecision for 2. هنا ال width for 5 1 2 3
4 5 عندي يعني معناتها لازم أحذف 2 numbers. طيب إيش راح يعني أنا أبي بس 2 precision numbers 3 6 معناتها I'm going to check if the extra number can be rounded. In this situation 4 is not can't be rounded. ما نقدر نسوي round إلا إذا كان الرقم أكبر من 5 and above, and because the number here is 4 so we're going to ignore it وننزله مثل ما هو without the 4. ليه؟ لأن أنا طلبت إن ال precession يكون 2 وهنا ال precession 3. okay ف we have to actually delete one of the precessions اللي هي آخر واحدة اللي هي الخانة الأصغر. okay this is actually 5 width 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 actually. Why here is actually ignored. احنا ignored ال filled number لكن احنا حققنا ال precession انها كانت 2. okay so why here we ignored it هو أنه قال 5 الwidth لكن هنا 1 2 3 4 5 6 أساساً too much مرة أكبر من الwidth. that's why طنشنا ال filled width وحققنا بس ال precession. okay the next one or the next situation it's exactly the same but when the digital number 366 can be actually rounded. يعني instead of 366 306 يعني 0.306 we can put it as 300 as like 37.37 لأن 2 precession and of course and we will ignore of course the filled width. ليه؟ لأن مطلوب هنا set W الset width إنه يكون 5 digits فقط وهنا عندي الرقم اللي موجود مرة أكبر من 5 يعني they are 7 it's 7 هذا معناته we're going to ignore it كأن هنا ما عندنا set width. okay فنروح نحقق البريسيشن نشوف البريسيشن كم مطلوب بريسيشن كم مطلوب رقم بعد الديجيتس مطلوب 2 only ولاحظت إن the third one here can be rounded so I'm going to round it and print it here. The last situation when I forced the precession قلت أبي set precession 2 بينما النمber is actually integer there's no any precessions so in this situation we're going to be printed like that. أترك space في البداية for طبعا these are 3 numbers and it need like 2 numbers at the beginning. أترك 2 numbers and they're going to be printed here. okay if I would like to print it like this for example let's use the set W. هنا تعلمنا كيف how to use set W. طيب set width مع النمبر. طيب how I'm going to use the other manipulators اللي هم set precision والfixed. Now I'm going to show you. Let's go to a new include Iostream. Okay, and of course we have to include another manipulator, which is the another head file, which is Manip. Okay, then it's actually here in using namespace std. Of course, let's go and do the int mean. So first of all, we're going to use we will use the number manipulators. Okay, so we'll use, for example, cout. شوف كيف يا بنات استعملهم. cout. Suppose, for example, I would like to print which number, which example. مثلا, I would like to print this number. مثلا 142 point something. Okay. So أول شيء you have to put the manipulators. حط كل المانيبيوليترز اللي تبينها بعدين حط الرقم اللي تبين تطبقينها عليها. يعني I will put, for example, set W 5
أبيك تحط لي الأرقام هذه كلها in 5 spots. بعدين output operation. بعدين fixed. طيب بعدين set precession. set precession اللي هو عدد الأرقام بعد الفاصلة أبيهم for example 2. تمام. خلصنا. شوفوا هنا إيش حطيت. حددت الويدث. بعدين حطيت output operation. بعدين استعملت الفيكسد manipulator. بعدين حطيت output operation. بعدين حطيت الست precession وحددت how many precessions I want. بعد كذا راح أحط الفاريبل ولا النمبر اللي أبي أطبعه. Okay, suppose for example I would like to print this number 124.765 مثلا. تمام. Then end line. Okay, so let's like print something. This program was the number Manip. Okay, and another new line. Okay, fine. Another C out. Okay. نفرض مثلا نفس الرقم بس اللهم بنطبع نفس الرقم. اوكي بس اللهم بنغير في الست دبليو والفيكس والبريسيشن. ست مثلا دبليو خلينا نخليها مثلا 4. طيب على اساس it's going to be ignored. طيب مرة واحدة خلينا هنا نخليها 7. طيب على اساس it's fit them all. 1 2 3 4 5 6 7. اوكي ويروح بس يعني it's going to fix, it's going to like take care of the precession. اوكي خليها only 2 نشوف كيف بيتصرف. اوكي set w fixed. اوكي set precession. Let's just do copy and paste أسهل. set precession and set precession 2. خلنا نشوف set precession 3 هالمرة. اوكي ايش راح يصير؟ طيب شوفوا طبعا هنا because I added C out in each and every line and فأنا أنهيت each and every statement with semicolon. Okay, of course this is different than this one. هنا we only added C out once. طيب لأن احنا added C out once واستعضنا عنها في كل line ب C out operation لحالها, we added the semicolon only after we finished everything. هي لأن احنا والله كيفي أبي أغير تراي, أغير الستايل حقي. I'm going to use this. Okay, شفتوا كده؟ شفتوا يا بنات كيف؟ How I'm going to use it. يعني in the exam مثلا let me put here a comment مثلا use مثلا the number manipulator. Use the number manipulator to print the following number with 6 spaces or spots or 6 spots or spaces 6 spaces and 2 precessions. طيب اللي هو الرقم ايش هو الرقم؟ 6 spaces and okay 122 point. okay تمام. in this situation شوفوا ايش مطلوب منا. استعملي النمبر manipulator. okay number manipulators أكثر من واحد لأن عندنا 3 now in order to print the following number. okay with 6 spaces معناته I'm going to use what? set W.
خلينا نبدأ فيها كذا يعني نقطة نقطة. أول شيء يبي 6 spaces. So I'm going to use cout. Then I'm going to use set w for 6, يعني 6 spaces. طيب. And of course we're going to go to use fixed. طيب. Then set precession for 2 numbers. Okay. And of course اللي هو الرقم اللي مطلوب اللي هو 122.43436. and of course لأن هنا احنا طالبين 6 numbers وعدد النمبرز هنا 1 2 3 4 5 6 7 أكبر من العدد المطلوب W معناتها بديهي it's going to be ignored. فرقم الويدث ما راح يكون محتسب. لكن لما أقول لك هنا 2 precessions معناته it's going to take only 2 precessions. طيب عندي واحد ثالث. لأن الواحد الثالث هذا عنده 2 situation. أما يكون قابل للراوندينج اوكي او غير قابل للراوندينج. يعني يكون رقم اقل من ال5. اذا كان رقم اقل من ال5 we're going to ignore it. لكن هنا because it's 6 it's going to be upgrade بيصير 4 because بينطبع 122 4. طيب ما تصدقون let's do it and L. طيب then return 0. Okay, now let's execute. Let's call it, for example, set 2. Take some time, and I don't know why it's compiling, taking this time. Okay, take a look here. This program will use the number manipulator. أول رقم إيش كان؟ Fixed 7. طيب استعملنا 7. طيب تقولي مس احنا اوريدي استعملنا 7 و supposed to be انه fit. ليه خلاها بهذه الطريقه كانه ناقص هنا رقم؟ اقول لك احنا صحيح قلنا 7 for the يعني total number of spots. لكن احنا اشترطنا بالset precession يكون 2 only. ولان الرقم هنا 6 معناتها بس ابي 0.76. ولأن الثيرد نمبر الرقم الثالث قابل للراوندينج. فشوف ايش اللي انطبع. instead of 765 سواه له تقريب وسواه خلاه 7.7. and because we said only 2 precessions فترك هنا 1 space at the beginning. لأن when you write number of course going to start fill it from the right side. بعدين تسوين له fill from the left side. طيب هنا the second situation, the second one قلنا set W4. واضح إن number is much bigger than 4. So the set W will be ignored. وبعدين نروح نهتم بالset precession. ولأن set precession 3 fit exactly number of digits فنزلت مثل ما هي 7 6 5. 7 6 5 exactly as it is. ما اضطرينا ان احنا نشيل ولا شيء واضطرينا ان احنا نسوي run for anything. The third one okay let me حطه هنا message. Okay as I told you exactly لاني قايله هنا set W6 and the total number of digits here is bigger than 6 so number of width will be ignored. وبنركز فقط على البريسيشن مطلوب انها 2 only معناته supposed to be print only 43. ولأن the third number can be round okay that's why we rounded the compiler actually rounded the precision وخلاها 44. Okay I wish that it's actually so clear for everyone because I added like as much as I can of details. Okay نبهتكم على هذه الشغلات. So لما يا بنات تبون تستعملون المانيبيوليترز أول حطوا المانيبيوليترز ابتداء من الست W okay بعدين حطوا الرقم أو الفاريبل اللي تبون تطبعونه. تمام بكل بساطة ابدوا بست W then put the number of spots you would like to add بعدين fixed بعدين set precession
okay, اللي هو number of decimal places, okay, then you have to add the number ولا حتى ال variable. يعني مثلا لو حطيتها variable هنا, it's fine, okay. So this is how to use the set precessions. وحاولوا يا بنات تحطون يعني to use like a lot of exercises for such a thing. It's really going to help you. انت تجلسين كذا مع نفسك وتحاولين انك تزيدين رقم تنقصين رقم. It's really going to help you, believe me. Okay, so this is what so far we finished talking about formatting numbers. So how many manipulators يا بنات أخذنا 3 manipulators. استعملنا لهم هذا الهيدر file which is include Manip, and we used the three manipulators. أول manipulator كان set W with a number of precessions, with a number of spots for the whole number. وخلنا fixed in order to print the fixed number in the يعني fixed way. And also we talked about the set precession, which is number of digits after the decimal place. Okay, so these are the formatting numbers. Manipulators also can be set using Iostream. فقط أبي أعطيكم إياها كمثال. Okay, بعطيكم إياها فقط كمعلومة. We are not going to implement it. We can use the precession in this way. يعني نسويها cout dot precession مو set precession 2. In this situation we're going to كذا بنستغني عن الست precession. مثلا هذه إذا فقط نبي نتحكم بس في number of precessions. Okay, يعني for example نبي ماني مهتمة يعني ضبط number يعني بسوي setting مثلا number of spots, لكن I only would like to for example control number of precessions. فممكن هنا أسوي cout dot دوت. طبعا هذه طبعا الحين تنفتح لي اللايبراري حقت what exactly would like to put with the cout. Precession okay. لا precession. Okay, so precession 2 for example. And then of course you have to include 1 2 5 مثلا 5 7 7 6. طيب yeah, let's check how it's like. And هنا I don't want to add set W. I just would like to control number of precessions. Okay. Okay, let's do execute. Yeah, as I said here, in order to use this notation, يا بنات, we can't actually use cout dot something. يعني نسوي call لميثود هنا وبعدين نستعمل الأوبريشن هذه. We have to يا بنات نحطها in another line with regular cout. The regular cout نحط semicolon. طبعا يعني I really encouraging you to use this notation just in case. This is actually showing you how it's supposed to be printed. Come on, why it's too slow. Okay, شوفوا هنا ايش طلبت انا؟ قلت ما يهمني الست دبليو، اعطي فقط البريسيشن، اهتم لي في البريسيشن، خلها 2 بريسيشنز، ولان الرقم اللي انا طلبت انه ينطبع بالبريسيشن wait 776 اوكي قابل للراوندينج so it's been 78 instead of 776. Okay, so this is another way actually to use the precision. Okay. Okay, now we're done with the first point, which was using the number manipulators.
Next, we're going to introduce the mathematical library function. إذا تتذكرون يا بنات, I said before, we will be able to improve our mathematical performance by using such functions, okay? Like what? C++, we can actually use pre-programmed mathematical functions. يعني هذه الفانكشنز already أحد برمجها وحطها لنا, we just can use them, يعني we can just call them, okay? But the thing is, هنا بنتعرف على another header file اسمه CMath, okay? So here in this class, actually, we introduced two new header files. أول واحد كان Manip, okay, for the number manipulators, and the second one for the mathematical function is CMath, okay? And we're going to include it exactly like this, include CMath, okay? Math functions required one or more arguments. Some of these arguments or some of these functions are actually like binary functions, and some of them others are actually unary operations, okay? So and of course it's going to return only one value. حتى لو كانت يعني تتطلب two variables, it's going to return only one variable, okay? Let me show you some of these. ABS, which is going to calculate the absolute value, okay? ABS, then between the two brackets, we have to put the number that you want to find, the absolute value of it. POW, P-O-W, P-O-W, it's actually going to take two variables or two variables. Let's call them variables. Two variables, A1 و A2. A1 هو الأساس, طبعا الباور اللي هو الباور, الأس. A1 is الأساس and A2 is الباور, okay? يعني مثلا إذا بغينا نقول R to the power of 3, بالضبط مثل ذاك السؤال شو نقول POW, P-O-W, أوسع, R to the power of 3 تساوي POW, P-O-W, for R, 3. يعني R الأساس مرفوعة للأس 3. طبعا بتكونين أنت already معرفة ال R, okay? SQRT, which is the square root, okay? It's going to always give you double number, okay? Sine, كلها معروفة, الساين والكوساين والتان والlog 10 والrise to a power. For me, خلوا هذا على جنب. أهم ثلاثة, those in the top, absolute value, power, square root. تمام? Those are the ones that we are going to use them for our mathematical equations. Okay, هذا ما معناه أن أنتم ما تشوفون البقية. Okay, but I want you to concentrate on these in the top. Absolute, the power, SQRT. Okay, take a look to this example. So this example is actually going to, in this example, we're going to use one of the mathematical function, which is the SQRT, جذر التربيعي. Okay, so this program, we're going to calculate what راح يحسب هذه الفورمولا, which is جذر, okay, square 2 multiply with h, the height, divided by 32 plus 2. طيب, how I'm going to calculate it? Using spade. طبعا في البداية I يعني suppose that height is 800. Take a look here. First of all, I have to include Iostream. Secondly, include CMath in order to be able to use the
the mathematical equations and mathematical functions using namespace std and main. Okay, then what? Then we are now going to declare variables. Okay, what are the variables that you would like to declare? 2 variables, and then the height with time. Okay, both of them double, صح? Okay, that ends time double height. Okay, so in the exam, I may give you like a mathematical equation and you will be able to calculate it عادي. شوفي ايش هي variables اللي مطلوب انك تسوي لها declaration, then calculate it. After we declare the variables, now we're going to calculate the initialize or assign values to the variables. Okay, what are the assign? Right. وأنا أفضل مثل ما قلت لكم من قبل أفضل to use the copy and paste just in case إن أنت misspelled the variable name. Okay, 800. Then calculate the times. Times equal SQRT of 2 multiply the height divided by 32.2. طبعا ممكن ال2 تحطينها في variable تسوي لها call 32.2 كذلك تحطينها في variable تسوي لها call عادي. Then of course we're going to put C out, I believe. Yeah, it will take how many times second to fall. هذه الجاذبية gravity. Okay, so we will nice one. It will take times space to fall, seconds to fall. Fall from height, from this height. From this height, feet, meter. Then end line. Yeah, it's already ended here. Okay, then of course we're going to return 0. Let's call it, what we would like to call it, Okay, it will take 7 seconds to fall from 800 feet. So nice. So here I actually able to calculate this. If you'd like to go and use the same thing for that, for example, إذا تتذكرون اللي عندنا R for the power of 3, for example, إذا تتذكرون, we'll do double R equal 5.5. إذا تتذكرون. Okay, they'll remove this and أتذكر كان V. Yeah, وكان كذلك عندنا double pi equal 3.1460 and R للradius. What else we
We calculated them. Height, I think, I believe. Can't remember بصراحة. It was here. It was long. Exercise, صح? I can't remember actual exercise. What is it? I can't remember بصراحة. But let's try, for example, that we want, for example, R to only calculate, instead of square, let's do the everything. We just like to add double R equal 5.5. And we're going to print out R to the power of 3 is equal to pow R 3. End line. Let's do execute. Okay, so R to the power of 3 is 166.375. If you'd like to go ahead and calculate, it's going to be correct. Okay, so this is actually how we can improve our performance in order to find the power. Pow, بعدين between like brackets, هنا البيز, الأساس, هنا الأس. Okay, so this is it. Where we stopped. So we already talked about these mathematical operations or mathematical equations. Yeah. Okay. Now, next we're going to talk about cast operator. Cast operator, we already talked about it. When we do cast operator, that means it's a unary operator that force data to be desired on like another data type. يعني مثلا لما أقول لك integer هو أنا عندي integer لما أسوي for example when I declare two variables A, okay, طبعا it's double, واضح إنها double. A equal 2.3 و B كانت عندي equal 3.6. Both of them are double. افترضوا مثلا أن أنا أبي I would like to find A plus B لكن أبي الريزلت تكون integer. إيش راح أسوي؟ راح أسوي cast operator. cast كان يقول لك مثل، مو دائما في التمثيل يحطوا لك الكاست الممثلين. cast مثل إن أنت integer. cast اللي أنت بتحوله له أنت بين قوسين A plus B هم أساسا double. But when you cast them into integer إيش راح يصير؟ كأني أقول طلع لي نتيجة 2.3 plus 3.6 خلها integer. إيش راح يصير؟ It's going to be added 2 plus 3 2.3 plus 6 أساسا إذا جمعتهم عادي بيكونون 5.9 ولأني أبي النتيجة تكون integer it's going to be 5. كأني أقول طلع النتيجة integer. This is the cast. Okay. فلما يكون عندي variable بشكل معين أو data type معين وأسوي له cast, I'm now like forcing this data type on the cast. يعني for example لما يكون عندي how can I say it, float, for example float 6 يعني حول لي 6 اللي هي integer إلى float. سو cast أو مثل يا number 6 إنك float. So it's going to be 6.0. On the other hand نفس الشيء مثل ما قلت لكم لو إني قلت مثلا double
double مثلا 3.5. طيب راح تنطبع 3.50. مثل ان انت دبل يا هذا الرقم او هذا الفاريبل. Okay, this is what does cast operator mean. Now finally we're going to talk about CN. CN is actually an object that allows data to enter variables. Okay, how I'm going to enter these variables? Exactly كأني أقول عكس C out is actually CN. How I'm going to do that? راح أوريكم الآن. Let's do a new variable, new file. I'm just going to go ahead and copy it. Okay, and close it. Okay, so for example, I would like to print nice statement for users. وأقول لهم, please enter 2 numbers. Okay. هنا I will use CN in order to take the input from user. Okay. CN, لكن شوفوا هنا الأوبريشن السي اوت كانت هنا كذا كأنها تتجه إلى الخارج. CN actually going to be exactly the opposite. يعني CN something, I will enter something to the compiler. Okay, and of course before you ask the user to, for example, to enter 2 numbers, لازم تروحين وتعرفين these 2 numbers. مثلا int مثلا num A طيب ونم B. num 1 num 2 طيب CN num 1 CN num 2. طيب وبعدين راح اطبع النمبرز for the user مثلا for the user, or I will for example multiply them. Okay, I will now declare another variable. مثلا أقول int result equal num1 divide by num2. Okay, وأسوي لك cout the result of num result مو لازم of is أو حتى ممكن تحطين num1 في num2 مرة واحدة. Okay, and line return 0. So احنا so far يا بنات ايش كنا نسوي؟ We were declare variables احنا as programmers من نفسنا نسوي له initialize the number. Now we're going to ask the user to enter these numbers by using CN and these enter operation. Let's do the execution. Let's call it, for example, CN1. Let's wait for the please enter 2 numbers. 2 but then enter 4. طيب the result is 8. ضرب 2 by 4 أعطاني result 8. Okay, so it's actually so nice way actually to take the input from users. Okay, so actually this is how to use the CN بكل بساطة. And CN, there is no need to use any extra header files. CN موجودة داخل Iostream, input output stream. There is no need to actually add another one. So CN can also accept multiple input at the same time and يعني accept multiple
of them in the same line. For example, when I say, for example, هنا instead of taking the input cn num1 but in cn num2, I can say cn num1 num2 exactly, sorry, cn num1 بعدين enter num2. لكن هذا معناته أن أنت as user, you as user لما تجين تدخلين الأرقام when you enter two numbers you have to enter it as 3 مثلا number space number. مو مثل من شوي يوم جينا ندخلهم كانوا تحت بعض، دخلنا الرقم الأول بعدين ضغطنا انتر بعدين دخلنا الرقم الثاني. ليه؟ لأن احنا قلنا cn number بعدين space number. لو ان احنا نبي ندخل ال two numbers as كذا number بعدين نضغط enter بعدين number, you have to put them like this. Oh, there is actually please enter two numbers. So this program, okay, this example, I will leave it for you. I want you to do it by yourself. شوفوا هنا يا بنات، أبي أعودكم إن أنتم تمسكون الشيء بدون ما أعلمكم عليه، نفس فقط راح أعطيكم عليه some notes. Take a look here. Here we declared هنا اكتشفنا declared 3 variables of type integer, one variable of type average. واضح إن هذا example actually is going to ask the user to enter 3 numbers and calculate the average of these three numbers. Okay, راح أطبع للuser please enter 3 integer numbers وبعدين هنا راح أسوي cn num1 num2 num3. طبعا تقدرون تخلونها تحت بعض, it's up to you. Then you are going to initialize average as num1 num2 num3 divided by 3. Then you're going to print it for the user. Try to do it by yourself. It's totally fine. I just would like to move along because I believe I took a long time. Okay, the next thing is called symbolic constants. طيب يا بنات إذا تتذكرون كلمة constant هي بالضبط عكس كلمة variable. Okay, احنا قلنا من قبل the variable, we call it variable because it can be changed. Okay, sometimes we need to declare something that can't be changed حتى لو بالغلط ما أبي أغيره. Okay, مثلا مثل الباي قيمتها ثابتة ما تتغير. It's going to be constant ثابت. In order to declare these constants, okay, I'm just going to add this syntax كلمة const. Okay, so إذا كان الvariable اللي بيسوي مثلا من type يعني type int, I'm just going to add const int وسميه مثلا هنا max number. هذا الvariable مستحيل يتغير أساسا هو variable صار constant. أعطيكم مثال, يعني مثلا هنا I declare two variables num1 and num2. Let's say for example I would like to declare another number بس إنه يكون constant اللي هو مثلا قول الباي ما تتغير قيمته. const اوكي, شوف كيف صار bold. const نوعه طبعا double, so I'm just going to add السنتكس حق const بعدين الداتا تايب double بعدين اسمه مثلا pi equal 3.1416. اوكي طيب, وعادي بقول انتر نيو بعدين تخيلوا كذا فجأة في وسط البرنامج فجأة كذا بغيت أغير رأيي مثلا وقلت لك بسوي override, قلت لك الباي خليها تساوي بداية 3.1460 مثلا 3.4 بس. طيب شوفوا الآن لما نجي نسوي execute إيش راح يصير. يقول لك هنا assignment of read only variable. بمجرد انك تسوين الفاريبل const ما في مجال انك تغيرينه بعد كذا اساسا يعطيك error. طيب هنا ينبهك يقول لك انت حطيتها const ما يتغير.
طيب in the exam how I'm going to ask you to do this راح أقول لك declare for example 3 integer variables initialize the first with كذا والsecond with كذا والthird كذا and initialize and declare one constant double variable طيب one constant سمي of type double مثلا سميه pi and initialize it with this تمام. This is how I'm going to ask you in the exam. So أما يكون عندي variable الشيء اللي أنا بستعمله variable it can be changed or constant and this is how I'm going to declare it. بس أضيف كلمة const بعدين عادي إذا كان integer إذا كان double إذا كان حتى char حتى لو إنه character the same عادي just you add const مثلا char سمي مثلا أبي أسميه C أوكي وراح أسوي له initialize مثلا بالletter A single quotation حطها فيه letter A. طيب وافرض بعدين انت you decided actually to change C تخلينها مثلا B بدل ما هي A وجيتي هنا سويتي execute راح يطلع لك كذلك يقول لك لا الباي ولا حتى السي كلهم read only. ليه؟ لأنه when you declare them you said it's const they are const ثابت const يعني ثابت. Okay, this is what's the symbolic constant and this is actually how you're going to put them. يعني يقول لك هنا في العادة على أساس ترتبين البرنامج حقك في العادة نحط القيم constant بعدين المتغيرات variables على أساس أرتب. Okay, that's it. The last thing we're going to talk about is like common programming errors, such as يعني type of errors. أما عندنا errors تطلع before program is compiled, okay, يسمونه disk checking, or while the يعني program is compiled اللي compile time error اللي يطلع لك هي البرنامج يقول لك إن هذا error exactly like we have this exactly like these هذه يسمونها runtime error or compile runtime error إنها تطلع متى وقت الcompile لما الcompile يسوي check تطلع لك هذا نوع الerror يسمى compile. في العادة هذا النوع من الerrors هو السنتاكس والسنتاكس error. There is also اللي هو runtime error. Okay. فيه كذلك examining output compile error. Okay. So the error may be تكون syntax errors أو logic errors. syntax errors راح تطلع لك فيه لما تسوين runtime. لما تسوين run بيطلع لك إياها. Logic errors so difficult to find them and detect them. لكنهم إيش نوع errors هذه؟ لما مثلا أنت تبين تطبعين أو تبين تسوين calculation for example for equation أوكي وتبينها تطلع لك as double وبالغلط حطيتي الريزلت int فطلعت لك النتيجة as integer. هي ما هي syntax error هي صحيحة لكن it's logically خطأ لأن أنت كنتي تتوقعين شيء طلع لك شيء ثاني. أنت كنتي تتوقعين number with like decimal place بس طلع لك integer. And also we have the program tracking. أنا علمتكم كيف تسوون program tracking with debugging. We already talked about that before. Yes, and we already talked about such programs before. And don't forget, for example, في CN بدل ما تكتبون الانتر بدل ما تكتبون الانتر don't forget this is actually for C out. Okay, this is for CN. And yeah, this is actually a summary. What we already covered in this part. Thank you so much. I know that I took a really long time لكن كنت أبي أعطيكم شرح كافي ووافي كأني معاكم في الكلاس. أعتذر كذلك مرة ثانية عن الشرح but we already know that this week we will not be able to take the second class. خلاص الآن خلصنا chapter 3. 3 chapters إن شاء الله راح تكون معانا في الكويز بإذن الله. أوكي وراح يكون عندكم فرصة تسألوني قبل بإذن الله الامتحان. Thank you so much. See you إن شاء الله soon.